Dear students, let's now learn how to apply the Newton's laws that we have already learned. So, the Newton's laws, three laws, are meaningless equations until we know how to apply them. So, what is more important is applying the Newton's laws to real life problems, starting from some standard typical problems like what we are going to discuss today, the Atwood's machine problem. And the Atwood's machine problem, maybe you are very familiar in your previous class 11 or plus 1 classes. The Atwood's machine is nothing but a system of connected masses which passes over a pulley. So here in the diagram you can see there's a very smooth pulley. Okay, കപ്പികൾ അല്ലേ, ഒരു കപ്പി ഫ്രിക്ഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കപ്പി. ആ കപ്പി ഒരു റിജിഡ് സപ്പോർട്ടിന് മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. We neglect the mass of this particular pulley here compared to the mass of the blocks, two blocks that is attached to a fine string, and the string can move over the pulley frictionless. So we neglect the effect of friction completely for simplifying the things. And let us consider that these two masses, let them be represented by say m1. We say the mass of this particular block be m1. ഇതിന്റെ mass m1 ആണെന്ന് കരുതുക, m1, and the mass of the second block, let that be m2. So these two are connected by a string, right, whose length is fixed. The length of the string is fixed. Okay, now our aim here is to find out what will be the acceleration of the system once you release or once you make the blocks to fall freely under gravity. So let's assume that m1 is greater than m2. So for the time being I am assuming that m1 is greater than m2. Okay, and if m1 is greater than m2, you know from your experience and if the friction between the rope which connects the blocks and the pulley is negligible, certainly m1 will be falling down and m2 will be moving up under the effect of gravity, right? So the system will be having an acceleration, and since it is not a free fall, right, because they are connected, m1 is connected to m2, it is not a free fall. So you can presume that the acceleration of this system of masses will be less than that of acceleration due to gravity. So let's try to figure out how much will be the acceleration of this system, and let's see how to use the Newton's laws in order to get the acceleration of the system. And this system of two connected masses which passes over a pulley through a rope is what is known as the standard Atwood's machine. അപ്പോൾ ഈ അറ്റ്വുഡ്സ് മെഷീൻ നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള നല്ല ഒരു ടോയ് മോഡലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് പഠിക്കുന്നതിനൊപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാ മെക്കാനിക്സ് കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അറ്റ്വുഡ്സ് മെഷീൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി ഈ അറ്റ്വുഡ്സ് മെഷീൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഫോമുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. ഏതാണ്, നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഒരു പുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അറ്റ്വുഡ്സ് മെഷീൻ്റെ പല വകഭേദങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ കിണറ്റിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു വശത്ത് വെള്ളം നിറച്ച ബക്കറ്റുണ്ട്, മറ്റൊരു വശത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ താഴെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പുൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ക്രെയിൻ സിസ്റ്റംസ് നിങ്ങൾ ധാരാളം കാണാറുണ്ട്. വലിയ ഹെവി മാസുകൾ, കണ്ടെയ്നറുകളൊക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രെയിൻ സിസ്റ്റംസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഷിപ്പിലേക്കൊക്കെ വലിയ കണ്ടെയ്നേഴ്സൊക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന, അല്ലെ വലിയ ബിൽഡിംഗ് സൈറ്റുകളിലൊക്കെ, അല്ലെ വലിയ തടി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുന്ന മരമില്ലുകളിലൊക്കെ മാറ്റുന്ന, ഇതിലൊക്കെ വലിയ പുള്ളി മാസ് സിസ്റ്റംസ് ആണ്.
ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എലിവേറ്റേഴ്സ് അഥവാ ലിഫ്റ്റുകൾ. ഈ ലിഫ്റ്റുകളിലൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് വലിയ പുള്ളി സിസ്റ്റംസ് ആണ്. ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സിംഗിൾ പുള്ളിയും മാസസും ആവണമെന്നില്ല. ദർ ആർ നമ്പർ ഓഫ് കണക്റ്റഡ് പുള്ളി പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിലധികം പുള്ളികൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ലോഡ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ദർ ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ്, okay, for such pulley systems. So very complicated pulley systems are in use in many of the mechanical parts of machines, and see the basic component of such a pulley mass system is what is known as the Atwood's machine. Okay, അപ്പോൾ ഈ Atwood's machine പല മെഷീനറികളുടെയും ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, ഒരു രീതി പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഈ ഫെമിലിയർ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ യു. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ടു യൂസ് ദ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഇൻ ദ അനാലിസിസ്. സോ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ചെയ്യുക, ഇതൊരു സിസ്റ്റമാണ് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ബോഡീസ്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള രണ്ട് മാസുകളെയും നമ്മൾ ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും. ഇവിടെ M1 M2 ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടൻ്റെ നിയമം അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോയും തേർഡ് ലോയും ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് അതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ? അതാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് F ഈക്വൽ ടു MA. F ഈക്വൽ ടു MA എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ, ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ. ഈ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ശരിക്കും ഒരു വെക്ടർ ഇക്വേഷനാണ്. ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം തുടക്കത്തിലെ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ തൽക്കാലം സ്കാലർ ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ, യു നോ. ഓക്കെ, F ഈക്വൽ ടു MA. മാത്രമല്ല ഇതൊരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ പ്രോബ്ലം ആണല്ലേ. ഇതിൽ ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉള്ളൂ. So we will assume that there is no swinging of the masses, just smoothly going up and down. So this is a one dimensional problem. Okay, ഇനി F equal to MA ആണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ as the ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക, F equal to MA. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ന്യൂട്ടൻ്റെ ചലന നിയമം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, we have to first of all identify the forces which are acting on each point or each mass of the system. ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിനെ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റംസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ട്രൈ ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓർ ട്രൈ ടു സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇൻ ടു സിമ്പിൾ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഫിഗർ ഔട്ട് ഓർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേരിയസ് ഫോഴ്സസ് that acts on the particular body. So here for example നമുക്ക് പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇത് നമുക്ക് തന്നെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ M1 M2 ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഞാൻ M1നെയും M2നെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നു കരുതുക. എന്നിട്ട് ഈ M1ൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ മാത്രം, സി ഐ ആം യൂസിങ് ദ വേർഡ് ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം, ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ, that's something to be noted, on the body or the system only is to be considered. So this is a very important point, only is to be considered. Okay, so first point is this one. This is second point that you have to keep in mind. Forces acting on the body means there will be forces acting forces which are exerted by the body on some other body. So whenever you are writing the force equation for a particular body, never ever include the forces that is exerted by this body on some other body. You have to just consider only those forces which are acting on the body which we are considering. So for example M1. So let's take example M1. So let's analyze what are the various forces which is acting on M1. So let me write here force on M1. Force on M1. To stress that I have to consider only force on, not force by. I'm writing on in caps. Force on M1. Example. This is example. You're trying to learn. Okay. Example. Force on M1. What are the force on M1? First one is that you know that the mass is under gravity. Okay, so it is in gravitational field. So the force will be weight of mass M1. So what is weight? Weight W of 1
We say that that is m1 into g. And you know, all these forces are vectors. So see that you just represent them as vectors. Okay, so I'm representing them as vectors. So m1, m1g. Okay, so I'm just representing it as a vector. Consider this. Okay, so yeah, I can just use some lines. Yeah, so I'm representing. We say that this is m1. This is m1. So okay, one, the first one. Now which other force? There will be certainly another force which acts on m1. Which is that force? That force is nothing but the force of tension. Tension in the string. ഈ രണ്ട് മാസുകളും ഒരു സ്ട്രിങ് കൊണ്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്ട്രിങ് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു വലിവ് ബലം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ വലിവ് ബലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ടെൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഐ എം റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ ടെൻഷൻ ബൈ ദിസ് വെക്ടർ. We say that this is the tension. Tension എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിവ് ബലമാണ്. ഓക്കെ, always remember one thing regarding tension. Tension is always a force of pull. Tension is always a force of pull. It will never push the body. It can only pull the body. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടെൻഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ബോഡി m1ൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് അല്ലെ ബോഡിയെ m1നെ മുകളിലേക്ക് വലിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഈ ടെൻഷൻ അനുഭവപ്പെടുക. സോ ടെൻഷനെ ഞാൻ T എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് വാട്ട്? m1g. W1, that is what? m1g. So the two vectors are represented. Okay, is there any other forces acting? So since we neglect the effect of viscosity of air and all other things, we can say that there are no other forces, external forces acting on m1. So this is what is known as the force diagram of m1. Similarly, you can represent the force on m2. Okay, so here let me complete it. The force on m1 is, one is the weight, second one is the tension in the string. Tension. So T. Okay, remember tension always pulls, it can never push. That is the golden rule of tension. In order to find out the direction of tension on through the string, you have to always remember tension can never push, it can only pull. Okay, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി, വളരെ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു കയറുണ്ടെന്ന് കരുതുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടേബിളിനെ ആ കയറ് കെട്ടി ആ ടേബിളിനെ പൊസിഷൻ മാറ്റണമെന്ന് കരുതുക. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക? ആ ടേബിളിൻ്റെ കാലിൽ ഈ കയറ് കെട്ടുന്നു, എന്നിട്ട് കയറ് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വലിക്കുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ? വലിക്കുമ്പോൾ ആ കയറ് വളരെ ടൈറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ദ റോപ്പ് ഈസ് അണ്ടർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കയറിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് കൊടുക്കുന്ന ബലം ഈ കയറിലൂടെ ഈ ടേബിളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ത്രൂ വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ടെൻഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ കയർ അയഞ്ഞു കിടക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ലാക്ഡ്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ നെവർ ഡിസ്പ്ലേസ് ദ ടേബിൾ ബൈ പുഷിങ് യൂസിങ് എ റോപ്പ് അല്ലേ? ഒരു കയർ കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഒരു കയർ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ കാലിൽ കെട്ടിയിട്ട് ആ കയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ടേബിളിനെ ഉന്തി നീക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ടേബിളിനെ വലിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. വലിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ചരടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്സ് എന്താവുള്ളൂ? ടൈറ്റ് ആവുകയും അതിലൊരു ടെൻഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അതിലൂടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. ഒരിക്കലും നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പുഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് റോഡായിരിക്കണം, റിജിഡ് റോഡായിരിക്കണം. റോഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉന്തി നിൽക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് ത്രൂ ദ റോപ്പ് യു ക്യാൻ ഓൺലി പുൾ. So tension always pulls the object. It can never what? Push the object. Please remember that golden rule whenever you have to deal with what? Tension in strings. We will be using it in several other problems later. Okay, so T direction is given. Now let's go to the force on M2. The same manner you can discuss the force on M2. So it's quite simple. One force will be the weight of M2, is not the weight of M2. So I can represent the weight of M2. So I'm just showing the weight of M2 like this by another vector. Weight of M2. So I can represent by another vector. Let me say this be the weight of M2. So you can just use arrows. Okay, and you know its magnitude, it is M2G. Okay, it's M2G. M2G, and I think you have noted the length of the vector here. What is the length of the vector? Comparing to M1G, I have reduced the length of the vector. That is one thing to be noted. Whenever you have to do the application of Newton's laws
precisely, be very careful about the vector nature of the forces. And you know, a vector, whenever you are drawing, you are drawing a vector using a line segment, the length of the line segment denotes the magnitude of that vector, and the arrow shows the direction of that vector. Okay, so I have tried to follow that convention in my diagram here. So since I have assumed that m1 is greater than m2g, I know that m1g will be greater than m2g. Okay, so m2g I have represented by a smaller vector, okay, length lesser, and m1g I have represented by a longer vector. Okay, so that denotes their comparative magnitudes. Be very careful. Okay, if you are doing it like this, it's always good that you will be getting some physical intuitions as well regarding the problem. Now, one more thing. What other force is acting on m2? So since the m2 is also connected by the same string which passes over a frictionless pulley, it is also acted upon by the same tension. See that that's a very important assumption. Okay, since it is the same pulley, the pulley just acts here to reverse the direction of tension. So what will be the direction of tension here? The magnitude will be the same. The direction of tension, as I told you, the tension will be having a pulling effect on m2 as well. So tension T will be pulling m2 also same. But take care, in the same string, if you neglect the mass of the string and all, okay, we neglect the mass of the string, the magnitude of the tension should be the same. Okay, means this is also T. The magnitude of the tension acting on m2 is also T, but its direction is, okay, see, you can see that the direction is pulling m2. So this is T. So see that I have tried to keep the length of this T and this T the same, right? So this is one, okay, proper force diagram. Now if this is a situation, what will happen, you can understand. What will happen, you can understand. You can see that since m1 is greater than m2, this m1, right, okay, this m1 should be coming down. It should be coming down. So you can say that m1 will be moving down, okay, speeding up, gaining speed, and you can see that m2 will be moving up. And since they are connected by an inextensible pulley, you will see that both of them will be having same magnitude of acceleration. Okay, so let me represent the acceleration by these vectors. Okay, so let me say that the magnitude of the acceleration be a. So both these objects will be having common acceleration. I say the magnitude. One is accelerating upwards and the other is accelerating downwards with the same magnitude. And our aim is to find out the magnitude of this acceleration. Okay, and you know what to do. For that, the force equation will help us. So let's see now how to find out the acceleration of the system, acceleration of Atwood's machine. For that, what we'll be doing, we'll be writing and solving the force equation for each of the bodies separately. Each of the bodies separately. For example, I'm writing for m1. For m1, I'm writing the equation for m1. I'm applying the force equation F equal to ma for m1 separately. So what is the net force? Remember, in Newton's second law, the F equal to ma, here F denotes the net force or the resultant force acting on that body. Okay, acting on that body, the resultant force or the net force. So here there are two forces acting on m1. What are that? What are they? They are m1g downwards and t upwards. But even then, the acceleration is downwards. What you can conclude? ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ആക്സലറേഷൻ താഴേക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നെറ്റ് ഫോഴ്സ് താഴേക്കാണെന്നാണ്. സോ അതിപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. സി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം എഫ് നെറ്റ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫോഴ്സ് ലോ, സെക്കൻഡ് ലോ. ഇതൊരു വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലെ വെക്ടേഴ്സിനെ രണ്ട് സൈഡിലും കൊടുക്കുകയാണ്. ആക്സലറേഷൻ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ വെക്ടർ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് വെക്ടർ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തുല്യമാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവരുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തുല്യമാവുകയും അവരുടെ ഡയറക്ഷൻസ് എന്താവും തുല്യമാവുകയും ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്കേലറിനെ ഒരു വെക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ എൻറ്റയർ ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ ബി എ വെക്ടർ ഹാവിങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് വെക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഫ് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും എം എ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും ഒരു വെക്ടറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ വിൽ ബി സെയിം ആസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് യു ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ വിത്ത്. ഓക്കെ, ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് acceleration
direction of തിരിച്ചും പറയാം കേട്ടോ, direction of acceleration is same as ഇത്തരമുള്ള ചില ക്യാച്ചി പോയിന്റ്സ് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം. മെക്കാനിക്സിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണിത്. സെയിം as the direction of that of what? Net force. I'm writing F net. That of F net. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആക്സലറേഷൻ താഴേക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ M1ൻ്റെ മുകളിലുള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സ് താഴേക്കാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം അറിയാൻ എന്താണ്, M1G താഴേക്കുള്ളത് വലുതും T ടെൻഷൻ ചെറുതുമാണ്. അത് ഡയഗ്രാമിൽ നമ്മൾ അതുപോലെയാണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് എ നെറ്റ് ഫോഴ്സ്? സോ F net for M1, F net is equal to, I can write F net, ഞാൻ സ്കേലർ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. F net is equal to മാസ് M into A എന്നാണ്. ഏത് M1ൻ്റെ മാസ് M1 into A1 എഴുതേണ്ട കോമൺ ആക്സലറേഷൻ ആണ്. ഇനി F net എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതണം, നോക്കണം, ഡയഗ്രാം നോക്കണം. M1G വലിയ ഫോഴ്സാണ്. M1G മൈനസ് അതിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം? T എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കുറഞ്ഞ ഫോഴ്സാണ്. മൈനസ് T എന്ന് എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ M1G മൈനസ് T ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? M1A എന്ന് എഴുതുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഓക്കെ, വലുത് മൈനസ് ചെറുത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ എന്തെഴുതുക നിങ്ങൾ? M1A എന്ന് എഴുതുക. റൈറ്റ്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? M2 എന്ന് പറയുന്ന മാസിനും ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. അവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ M2? Force equation for M2 will be F net on M2 is equal to M2 into acceleration. F net on M2 on ആണ് കേട്ടോ. F net on M2 is equal to M2A. റൈറ്റ്. ഇനി അതിന് നമുക്ക് എഴുതണം F net on M2 നോക്കുക. M2ൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. T എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലേക്കുണ്ട്, M2G എന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്കുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഈ M2ന് ആക്സലറേഷൻ നടക്കുന്നത് മുകളിലേക്കാണ്. എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കുക, ആക്സലറേഷൻ്റെ ദിശയായിരിക്കും നെറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ദിശ. അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ മുകളിലേക്കാണെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊള്ളണം. ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കൺക്ലൂഷൻസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടെൻഷനാണ് എന്താണ് ഇവിടെ M2Gനേക്കാളും വലുത്. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഈ എന്ത് ചെയ്യൂ M2 മുകളിലേക്ക് ആക്സലറേറ്റഡ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നത്? ഇവിടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലുത് മൈനസ് ചെറുതെന്ന് എടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ F നെറ്റ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഞാൻ എഴുതുന്നു T, വലുത് T ആണ്, മൈനസ് എന്താണ് ചെറുത് ഏതാണ്? M2G ആണ് വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു M2 into A. റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഉദ്ദേശം? നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ആക്സലറേഷൻ, കോമൺ ആക്സലറേഷൻ A കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 and 2 നോക്കിയേ. ഇവിടെ M1 M2 നമുക്ക് നോൺ ആണെന്ന് കരുതുക, അറിയുന്നതാണെന്ന് കരുതുക. G എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ആണ്. A ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അൺനോൺ വേരിയബിൾ. A ഈസ് ആൻ അൺനോൺ വേരിയബിൾ. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ, അൺനോൺ വേരിയബിൾ. ഏതാണ്? T എന്ന് പറയുന്ന ടെൻഷൻ ഒരു അൺനോൺ വേരിയബിളാണ്. സോ ദർ ആർ 2 അൺനോൺ വേരിയബിൾസ്. വൺ ഈസ് ആക്സലറേഷൻ A ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് വാട്ട്? ദ ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ട്രിംഗ് T. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എന്താ കാരണം? ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും ഉണ്ട്, രണ്ട് അൺനോൺസും ഉണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? നമുക്ക് രണ്ട് അൺനോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് മിനിമം ഉണ്ടായാൽ മതി അവരെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ഓക്കെ, എക്സും വൈയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വൈയിലുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവയെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് അൺനോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഇക്വേഷൻസ് ആർ ഇനഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം, ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഇതൊന്ന് -T ആണ്, രണ്ടാമത്തേൽ +T ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു അൺനോണിനെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രായോഗികമായ സമീപനം. അതിനോട് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ 1നെ ഇക്വേഷൻ 2 ആയിട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവുമല്ലോ. ഇക്വേഷൻ 1 + ഇക്വേഷൻ 2 ഗിവ്സ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൂടെ കാണാൻ പറ്റും -Tയും +Tയും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആവും, അല്ലേ? സോ വാട്ട് യു ആർ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ഇസ് വാട്ട്? M1G, അല്ലേ? M1G ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ M1G മൈനസ് M2G എന്ന് വരും, അല്ലേ? റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ വരിക? M1A + M2A. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് A എന്നുള്ളതിനെ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ A × M1 + M2 എന്ന് കിട്ടും, അല്ലേ? അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓർ നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടും A = എന്താ വരിക? G കോമൺ അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ? M1 - M2, റൈറ്റ്, divided by M1 + M2 into G. So that is the answer. Maybe you remember this equation. Okay, equation നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. So it's a quite simple case of application of Newton's laws. ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ പേര് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ദോസ് ഹു ആർ ഓൾറെഡി ഫെമിലർ വിത്ത് ദീസ് തിങ്സ്, പ്ലീസ് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് ജസ്റ്റ് എ സിമ്പിൾ റിവിഷൻ ഓഫ് യുവർ നോളജ്, അതർവൈസ് ആഡ് ഓൺ ടു യുവർ നോളജ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആക്സലറേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ആക്സലറേഷൻ ഇങ്ങനെ വേണേൽ ഓർത്തിരിക്കാം. M1 - M2 എന്ന് വരാനുള്ള കാരണം എന്താ? നമ്മൾ M1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ M2 എന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നത്.
എപ്പോഴും നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. എന്നാലും നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താണ് ഓരോ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, എന്താണ് ഓരോ ഇക്വേഷൻ്റെയും മീനിങ് എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുക. അപ്പോൾ ഉദാഹരണം നോക്കുക, എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ M1 മൈനസ് M2 എന്ന് വന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് M2 മൈനസ് M1 എന്നല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്? അതിന് കാരണം എന്താണ്? M1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ M2 ആണ്. അപ്പോൾ M1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ M2 നമ്മൾ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് M1 മൈനസ് M2 എന്ന് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇവിടെ. ഇനി M1 മൈനസ് M2 എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അതൊരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പം A ഈക്വൽ ടു ഒരു പ്ലസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു G എന്ന് വരിക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആക്സലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷനും എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി സെയിം ആസ് വാട്ട് ദ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി, അതായത് താഴേക്ക് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോമൺ ആക്സലറേഷൻ എന്നുള്ളത് M1ൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, M2ൻ്റെ കേസിൽ നേരെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് കരുതുന്നത്. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനിങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? M1 മൈനസ് M2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാസസ്, M1 പ്ലസ് M2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദ മാസസ്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം, കോമൺ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാസസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട്? സം ഓഫ് ദ മാസസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങളൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുക. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ M1 ഈക്വൽ ടു M2? വെൻ M1 ഈക്വൽ ടു M2 വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി A ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? M1 ഈക്വൽ ടു M2 ആകുമ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? 0 എന്ന് കിട്ടും. ആക്സലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ? എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്നത്? മെക്കാനിക്സ് ലൈൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആക്സലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാം. ഒന്നെന്താണ്? വെൻ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, അതായത് M1 M2 എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, M1 M2 അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതാണ് ആക്സലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു 0 ഒന്ന്. ഇനി അഥവാ ഒരു ചെറിയ ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഗിവ് എ വെരി സ്മോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ എനി ഫ്രിക്ഷൻ അറ്റ് ഓൾ, എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈവൻ വാട്ട് മൂവ്, ബട്ട് the motion will be without constant velocity. So the mass can move with what? Constant velocity. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ അൺനോൺ വേരിയബിൾ T കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ അൺനോൺ വേരിയബിൾ T കണ്ടുപിടിക്കുക? ഓക്കെ, T ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കി അറിയാം, ഒരു അൺനോൺ വേരിയബിൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു അൺനോൺ വേരിയബിളിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1ഉം 2ഉം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് T ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോക്കുക അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ അൺനോൺ വേരിയബിൾ? A ആണ്. അപ്പം A ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഒരു ഇക്വേഷനെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ ഐദർ യു ഡിവൈഡ് 1/2 ഓർ 2/1. അപ്പോൾ എയും എന്താവും? ക്യാൻസൽ ആയി പോയിക്കോളും. ഓക്കെ, ആദ്യം A കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ -T + T ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സം ചെയ്തത്. സോ ഹൗ ടു പ്രൊസീഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ട് യു നീഡ്. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ബൈ പ്രാക്ടീസ് മേ ബി യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓൾറെഡി. ഓക്കെ, അപ്പം T കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആക്സലറേഷൻ ഒഴിവാക്കണം. ആക്സലറേഷൻ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്താണ്? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു ഇക്വേഷനെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ യു ഡിവൈഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഐ ലീവ് ദാറ്റ് ടാസ്ക് ഫോർ യു. സോ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫൈനലി ഗെറ്റ് ദ ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2m1 m2 divided by m1 plus m2, okay, into G. Again, G will be there, no, because you can see that there's G there in the equation. So 2m1 m2 by m1 plus m2 into G. Okay, so that gives you the tension in the string. So okay, this is how you can apply Newton's laws to write the force equation and thereby finding the unknown variables in a given problem. Okay, അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പ്രോബ്ലം എടുത്താണ് നമ്മളത് പഠിച്ചത്. Now in the next session what we'll do, we'll try to just formulate a standard procedure. ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തതിൻ്റെ ആശയം അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ നിയമങ്ങൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ നിരവധി പ്രോബ്ലംസ് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഐ വിൽ ഡു ദാറ്റ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ലേറ്റർ വിച്ച് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് വാച്ച് ആൻഡ് അപ്രിഷിയേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കുറേയധികം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുടെ ക്ലബ്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിനകത്ത് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് മിനിമം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ സിലബസിൻ്റെ പുറത്ത് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ തന്നെ സമയം കണ്ടെത്തി വായിക്കുകയോ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, so hope that this particular session was at least useful for you. Okay, thank you.